Hello students, welcome once again. This is the fifth video based on the chapter electrostatics. And the first article in this video is the potential energy of a single charge in an external field. याच्या आधी आपण पोटेन्शियल एनर्जी बघितलेली आहे, पण ती इन ॲब्सेन्स ऑफ एक्सटर्नल फील्ड होती. आता मात्र ह्या रिजन मध्ये एक्सटर्नल फील्ड हे प्रेझेंट आहे. Therefore, we assume that the external field is not affected by the charge because the charge is very small. The external field E and corresponding potential V may vary from point to point. We know that suppose at point O, suppose the external field is E, and if we measure the external electric field at this point, it is observed that the external electric field will be decreased because this point is away from the point O. So here the charge Q bring from infinity to the point P. So if VR is the external potential at point P having position vector R, then work must be done, and this work done in bringing a charge Q from infinity to the point P in the external field is actually it is the product of charge and potential. Work done is the product of charge and potential. So W is equal to charge Q and potential VR. This work is stored in the form of potential energy of a system containing a single charge, and therefore potential energy U is equal to Q in bracket VR. Remember, R is the position vector, V is the potential. So potential energy is equal to Q into VR. ह्या आर्टिकल मध्ये हा जो चार्ज आहे, हा चार्ज आपण इन्फिनिटी पासून पॉइंट पी पर्यंत आणतोय. पण समजा जर इथं एक्सटर्नल फील्ड हे ॲब्सेंट राहिलं असतं तर ऍक्च्युअली वर्क डन हे 0 राहिलं असतं. परंतु इथं मात्र एक्सटर्नल फील्ड दिलंय बघा, पोटेन्शियल एनर्जी ऑफ ए सिंगल चार्ज इन अन एक्सटर्नल फील्ड. इथं एक्सटर्नल फील्ड दिलेलं आहे ई. त्याच्यामुळे एखादा चार्ज इन्फिनिटी पासून पॉइंट पी पर्यंत आणायचा असेल तर आपल्याला वर्क डन करावं लागणार आहे. तर हे जे वर्क डन होणार आहे ते किती होईल, तर ते असतं नेहमी वर्क डन इज इक्वल टू द प्रॉडक्ट ऑफ चार्ज अँड पोटेन्शियल. सो W is equal to Q into VR. This is the potential energy of a single charge in an external field. So the next article is the potential energy of a system of two charges in the external field. याच्या आधीच्या आर्टिकल मध्ये एकच चार्ज होता Q फक्त. इथं मात्र आता दोन चार्जेस आहेत, आणि ते दोन चार्जेस आहेत Q1 आणि Q2. आणि हे Q1 आणि Q2 हे दोन चार्ज R12 डिस्टन्स वर आहेत, म्हणजे दोघांमध्ये डिस्टन्स जे आहे ते R12. सो इफ द सिस्टम कन्सिस्ट ऑफ टू चार्जेस Q1 and Q2 located at R1 and R2 respectively in an external field,
So actually vector r1 and vector r2 are the position vector. But r1 is the distance of the charge q1 from the point O, and r2 is the distance of the charge q2 from the point O. Now, suppose the charge q1 is at infinity. So to bring the charge q1 from infinity to this point, means at a distance r1, in absence of q2, suppose q2 is absent. So to bring the charge q1 from infinity to this point means at a distance r1 from this point O, then the work must be done, and again work done is equal to the product of charge and potential. So if VR1 is the potential of the charge q1 at a distance r1, then W1 is equal to q1 into VR1. VR1 is the external potential at R1. Now, आता याचं वर्णन झालं. समजा आता हा जो चार्ज Q2 आहे, हा चार्ज सुद्धा आपल्याला इन्फिनिटी पासून इथपर्यंत आणायचा आहे, म्हणजे R2 एवढ्या डिस्टन्सवर O पासून परत आपल्याला वर्क डन करावं लागणार आहे. सो वर्क डन इन bringing the charge q2 from infinity to r2, but in absence of q1. समजा हा चार्ज q1 तेव्हा नाहीये, तर ह्या फॉर्म्युलानुसार वर्क डन किती होणार आहे? वर्क डन W2 इज इक्वल टू q2 इंटू VR2. पण ऍक्च्युली चार्ज q1 आधी येऊन गेलेला आहे ह्या पॉइंटला, मग याचा सुद्धा इफेक्ट याच्यावर होणार आहे आणि म्हणून एक्स्ट्रा वर्क होणार आहे. तर हे जे आपण वर्क डन काढलं, हे वर्क डन इन ऍब्सेन्स ऑफ Q1 होतं, पण ऍक्च्युली Q1 आधी येऊन गेलेला आहे या पॉइंटला, आणि म्हणून बट द चार्ज Q1 इज प्रेझेंट ड्युरिंग द प्रोसेस, अँड देअरफॉर वर्क डन ऑन Q2 अगेन्स्ट द फील्ड ड्यू टू द Q1 is again equal to W12 is equal to the product of charge and potential. So charge Q2 and the potential VR12. VR12 means Q1 upon 4 pi epsilon R12. Actually हा फॉर्म्युला आपण डिराइव केला आहे. Potential at point P due to the charge Q is V is equal to Q upon 4 pi epsilon R. तर इथं Q2 चार्ज आहे आणि Q1 आणि Q2 मध्ये डिस्टन्स R12 आहे, म्हणून याचं पोटेन्शियल आहे Q1 अपॉन 4 पाय एप्सिलॉन R12. सो वर्क डन W12 इज इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन 4 पाय एप्सिलॉन R12. Actually, this work done in bringing the charge Q2 from infinity to R2 is the addition of this Q2 VR2 plus Q1 Q2 upon 4 pi epsilon R12. तर हे जे टोटल डिस्टन्स, हे जे टोटल वर्क आहे, हे वर्क कोणामुळे आहे? जर का चार्ज Q2 आपण इन्फिनिटी पासून R2 एवढ्या डिस्टन्सवर आणलं तर, आणि म्हणून आता द टोटल वर्क डन in assembling the system according to the principle of superposition of fields, W is equal to W1 plus W2 plus W12, किंवा W is equal to W1 plus work done in bringing the charge Q2 from infinity to R2, means this term. So W is equal to W1 plus W2 plus W12. So W is equal to, put the value of W1 Q1 VR1 plus W2 Q2 VR2 plus W12 Q1 Q2 upon 4 pi epsilon R12.
This work is stored in the form of potential energy, and therefore potential energy U is equal to Q1 VR1 plus Q2 VR2 plus Q1 Q2 upon 4 pi epsilon R12. This is the potential energy of a system of two charges in the external field. Remember. Now next one is the potential energy of a dipole in an external field. Here these vertical lines indicates the uniform electric field, and AB is the dipole consisting of two charges plus Q and minus Q separated by a distance twice L, and therefore the dipole moment of the dipole AB is P is equal to the product of one of the charge and the distance between the two charges, so Q into twice L. So if this dipole is kept in an external field, the forces acting at the two end points of the dipole A and B, because of the positive charge at point A, the force acting on this end of the dipole is Q into E in the direction of external field, while the force acting to this point of the dipole is minus QE, which opposes the electric field. Means the direction of this force and this force is exactly opposite, and therefore a torque is formed, or it is also called moment of force, and moment of force is nothing but the torque. आणि याच्यामुळे काय झालं की हा जो डायपोल आहे, हा डायपोल, the dipole experiences a torque tau which tends to rotate it, and this torque tau is equal to the cross product of dipole moment P and the electric field intensity E. If we take the magnitude only, then the torque tau is equal to P E into sin theta, because the vector product of two vector A cross B is equal to AB into sin theta. So here tau is equal to P E into sin theta. This is not present here. So now because of this, these two equal and opposite forces acting on the dipole rotate like this. So in order to neutralize this torque, external torque should be applied. This external torque rotates the dipole from angle theta 0 to theta in the plane of the paper. म्हणजे काय की हा जो फोर्स आहे, इक्वल अँड अपोजिट फोर्स, ह्या फोर्समुळे हा जो डायपोल आहे, हा डायपोल असा रोटेट होणार आहे, आणि तो कुठून रोटेट होणार आहे? फ्रॉम थीटा 0 टू थीटा in the plane of the paper, and therefore the work done by the external torque is W is equal to integration of the torque, external torque. कारण टॉर्क म्हणजे काय? द प्रॉडक्ट ऑफ फोर्स अँड परपेंडिक्युलर डिस्टन्स बिटवीन द लाईन ऑफ ऍक्शन ऑफ द टू फोर्सेस.
हा टॉर्क आणि वर्क डन हे सारखंच असतं. सो W इज इक्वल टू इंटिग्रेशन ऑफ T एक्सटर्नल theta into d theta from theta 0 to theta. Put the value of T external means this. So PE sin theta into d theta. P and E are constant. So integration of sin theta d theta from theta 0 to theta. So W is equal to PE integration of sin theta with respect to d theta is minus cos theta. This is upper limit, this is lower limit. So PE, put theta is equal to theta. So minus cos theta minus upper limit minus lower limit sin ही आहे मायनस. आता थीटाची व्हॅल्यू काय टाकणार? theta 0 minus cos theta 0. So here W is equal to PE, this one, minus minus plus, plus cos theta 0 minus cos theta. So cos theta 0 minus cos theta. This work is stored as the potential energy of the system. आता इथे एक वेगळं नोटेशन वापरलेलं आहे. पोटेन्शियल एनर्जी इज इक्वल टू U theta minus U theta 0. Actually this is the rotation आहे. So potential energy is equal to this actually PE cos theta 0 minus cos of theta, or PE is equal to same formula here, PE cos theta 0 minus cos of theta. So this equation determines the potential energy of a dipole in an external field. There are two cases. Case 1. If initially the dipole is perpendicular to the field E, this is dipole. If the dipole is kept like this, because electric field intensity is directed like this. So the direction of E and dipole are exactly perpendicular to each other. So theta 0 is equal to pi by 2. And cos theta 0 means cos of pi by 2 is equal to 0. Put the value of cos theta 0 here. We get the potential energy is equal to PE. Cos theta 0 means 0 minus cos theta. So PE potential energy is equal to minus PE into cos of theta. Second case, if initially the dipole is parallel to E, means like this, dipole is parallel to E. Then this angle theta 0 is equal to 0. So cos of theta 0 1. Put the value of cos theta here. Once again we get potential energy is equal to PE cos theta 0 means 1 minus cos theta. So this equation determines the potential energy of a dipole in an external field.